We were surprised to learn that nearly half of American adults are in facial recognition databases. What is law enforcement doing with your mug? Jeff Pegues takes a look. The facial recognition technology locks on once you're in range. It's put in the green box around us and then displaying our names. Benji Hutchinson works for NEC, a company that sells the software. So there are cameras like this on the streets. There are. Cameras equipped with the software can match a person's face to others in a database. It could have helped after the Boston Marathon bombing. Investigators there had to sift through 120,000 photos and nearly 13,000 videos before identifying Dzhokhar Tsarnaev. It would have led to the suspect sooner? Absolutely, it would have dramatically decreased the lead time. We could have gotten the match in seconds. In Baltimore, the police department used facial recognition during the 2015 riots to identify looting suspects, but it has raised privacy concerns. Alvaro Bedoya is an author of a Georgetown Law School study on facial recognition. It found 26 police departments use the technology, and 16 states allow the FBI to tap into their systems. Photos are culled from social media images, driver's licenses, and government IDs. The report argues the biometric network primarily includes law-abiding Americans. Maryland enrolled 4 million drivers in its system, and ask a Marylander, do they know they're in a lineup that's scanned thousands of times a year without warrants? And I'm pretty sure they'll be surprised about that. Maryland officials say they limit access to the technology, and Scott, the FBI says the technology is crucial to catching terrorists and criminals. Looks like Jeff Pegues. Jeff, thanks very much. London police are set to roll out live facial recognition technology across the city, despite privacy concerns from the government's own surveillance watchdog. The camera will send an alert to authorities when it detects anyone on wanted lists. It has trialled the technology. Now it's to begin using it for real. Scotland Yard says facial recognition cameras will be vital in spotting criminal suspects and missing and vulnerable people. Police say the system won't retain images of anybody not on a watch list. Every image that is looked at by the technology, if there is no match, it's instantaneously deleted. So it's a momentary comparison. If it's not a match, it's instantaneously deleted. The only images that are retained are those where there's been an alert, and they are retained for a maximum of 31 days. But privacy campaigners say the move is a stain on the new government's human rights record. Never before have members of the public been treated like walking ID cards subjected to an ongoing police lineup, that our identities have to be biometrically checked to make sure we're not criminals. That's a complete inversion of the traditional presumption of innocence that is so at the heart of British civil liberties. And that's why I think this is none less than an assault on our rights. Police say the technology works like this. The faces of anyone not on a watch list appear pixelated. This is what happens when a suspect above is caught in the crowd below. The potential match alerts officers on the ground, and they decide whether to approach the suspect. At least 3 police forces have been piloting the technology. Here, the South Wales force used it to monitor football fans. When one passerby challenged its use, the High Court backed the police. There are conflicting statistics about the accuracy of facial recognition technology. The Home Office said it fully supported police in its use. Martin Brunt, Sky News.
может быть, это странно будет слышать, в принципе, понравилась система распознавания, как Сергея вычислили, что это именно он, потому что на том видео, которое официальное, где он бросил свой стакан, там вряд ли можно было вообще понять, что это за человек. Наверное, компетентные люди отсмотрели, наверное, другие видеосюжеты, вычислили маршруты Сергея, вели его там по всем камерам наблюдения до тех пор, пока он не попал там в поле зрения какой-то камеры, ну, крупным планом, например, в метро. Вот это как раз мобильные камеры, чтобы утешить моменты по оборудованию каких-то определенных точек. Ну, смотрите, массовые собрания людей происходят не всегда в одном и том же месте. Да? Более того, люди начинают передвигаться. Ну, возьмем ту же прогулку по Бульварному кольцу. Вот решение проблемы. Поставили машины на перекрестке, фиксируйте. Эти подразделения, эти структуры как бы основные заказчики, это наши основные реализованные проекты вместе с Департаментом информационных технологий Москвы. Дорогу! Руку отпустил! Руку отпустил! Я сказал! Нужно понимать, опять же, кому эти машины принадлежат и где истребовать. Если вы знаете, что такие машины были, то вы должны обезопаситься этим вопросом. Да? Ну, извините, долго ли сфотографировать автомобиль с его госномерами, с выдвинутой этой антенной и просто каким-то образом постараться эту информацию сохранить. Если к вам будут какие-то претензии, а вы были в зоне действия этой камеры, скажите, пожалуйста, я ничего противоправного не делал. Вот запись с этой камеры, пожалуйста, истребуйте. На мой взгляд, очень прогрессивно с точки зрения ловли каких-то преступников, именно уличных, там, шпионов каких, но настораживает и пугает, что это тотальная слежка за всеми гражданами.